vitu vinginezo bora za watoto. Tunakuletea ubora wa hali ya juu na bei nafuu. Tembelea Aasai Baby Shop. Tuko Bomet Town, ghorofa la kwanza, eneo la Twix Hotel, ukielekea Raya. Kwa maelezo zaidi tupigie simu kwa 0714309568. Kwa maelezo zaidi tupigie simu kwa 0714309568. Aasai Baby Shop, duka bora zaidi. Meimke yon ke chilil agial airtime agimachi converten koek rabinik en M-Pesa anan tos kokelun airtime agimach koek chepkondok en M-Pesa aini walutiet nebo chokchinet. Olicom ko application negonin proindo nebo ial airtime nebo network agetugul en chokchinet. Bundles agora imuche ilibanen bilisiek. Nesire tugul ko imuche isirge igu agent aginyoru chepkondok anan commission en kasarta negealde airtime. Je, unatafuta nguo za watoto zenye ubora, mtindo na bei nafuu? Karibu Aasai Baby Shop, duka lako pendwa la watoto wachanga hadi miaka 12. Tupo Bomet Town tukiwa na aina mbalimbali za nguo za watoto wa kike na wa kiume, kutoka newborn hadi preteens, kuanzia rompa za kupendeza, nguo za sikukuu, viatu vya kisasa hadi accessories zote za mtoto wako. Ubora wa hali ya juu, bei nafuu na huduma ya mteja isiyokuwa na kifani. Usikose kutembelea Aasai Baby Shop, mahali ambapo mtoto wako anang'aa kama nyota. Kwa maelezo zaidi tupigie sasa kwa nambari 0714309568 0714309568. Aasai Baby Shop, tunapenda watoto wote. Dr. Amimbar kobun Treat the Cause Clinic ko daktari neinyoe mionwogik cheterter koboisien kerichekab herbal. Alak en mionwogik cheinyoe ko cheu ulcers, arthritis, ovarian cyst, diabetes, hemorrhoids, prostate problems en kwenutab alak chechang. Itinye tebut anan imokyinigei toretet nebo konyoiset, ibirchi daktari simoit en namba 0703 556 898 0703 556 898 anan ko 0743 310 769 0743 310 769. Imuchi irutechi daktari en taonitab Litein, Chuchunei Plaza, opposite Kericho Stage, Chepkosa upstairs, kila Jumapili agoi komut kasi kong'eten sait 2 agoi sait 11 nebo koskoleng. Welcome to Logoywekab, the best airtime and utility payment app. You can buy airtime to any network. You can convert airtime to M-Pesa. You can get good deals on bundles purchase. Make utility payments at the tap of a button, and what's even more, you can become an airtime agent and earn some cash. Register as an agent, sell airtime and earn commission. How to register as an agent? Open Logoywekab app. Click on agent icon. Click create account here. Enter your details as required. After creating account, log in. After you log in to agent section, click sell airtime and you'll be able to sell airtime across all networks and earn commission instantly. In case of unsuccessful transaction, click on transaction statement and initiate transaction by entering reference number. You can withdraw commission anytime you want to your M-Pesa. You can check your transaction or Agerichek cheterterchin chekikichop asikekirindaen mionwechuton. Kong'etunot kora itondab emet ko oret neinegen nekonu konyoiset ak kosobet nenin. Kong'eten kimnotetab kumiatab sekemik keibun propolis kobun Havila Abitaravi. Havila Propolis kokochin kimnotet bortang'ung nebo kokirinda mionwek, kokirinda koititiet, ting'oek, allergy, mionwek chenome oretab kabuset anan respiratory infections. Toreti kora moet anan mook konyor kosobet nebo chokchinet.
ulcers, kaimutik chesiru borto, miondab magatet, sumek ak kaimutikab dandruffs. Avila propolis kora koribe chametabgei nebo kelek ak kutit nebo kuboryo koboto bacteria anan kutik chemiten en kutit. En tebut age tugul anan angot imoche iyai order, ibirwech simoit en namba 0754 092 492 0754 092 492 0754 092 492. Avila Apiteravi, health and wellness from peace. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Chamgei chitab kolenjin atinye komong'unet ale ibaibai en ui tugul ole imiten akotochin en kasartab logoiwek nekakoitech asikobit asomanun logoiwekab emet chebo Aasai TV nesomanun kane Juliet Chemtai. Kitaunen logoiwek kole kakonereki seneta nebo Nairobi Edwin Sifuna kakwautiet nekoiben betutab amut serikalitab county inoton ak serikalit neo nebo kosirchin yaetab boisiet nebo kibagenge en tetutikab serikalitab county inoton po Nairobi. Kamwa Sifuna kasarta nekong'ololchi sirikab logoiwek en karonetab raini kole kokiyai koyonchinonoton en oretab kinet amokikochi biikab boror kokon kerenywan. Kinyoru logoiwechoton kou leu en olimbo Nairobi. No public participation was conducted prior to the signing yesterday, a violation of the constitution that is too egregious to ignore. To then provide in the same agreement that it would be subjected to public participation after the fact is not only disrespectful to the people of Nairobi, but the clearest indication that it is anything but what we are being told it is. What's worse, the agreement is meant to take effect within 14 days, and one wonders whether any meaningful public participation can be had in such a short period. The agreement in clause 6.2 in fact states anticipates the outcome of the proposed public participation, limiting it to amendments and forgetting that the people in their righteous might have the option of rejecting the whole agreement in toto during that public participation. Secondly, the steering committee established to oversee the agreement is very national government heavy. Of the 12 members of the committee, a whopping 2/3 are appointees of the national government. From its structure, the governor will play subservient to the prime cabinet secretary, making Sakaja effectively the new deputy governor of the county of Nairobi. This to me is not cooperation but a takeover. Thirdly, just last week, the governor of Nairobi City County, Johnson Sakaja, in his address to the County Assembly of Nairobi, derided what he termed the NMS experiment that left us with a Kenya shillings 16 billion hole in pending bills and vowing to never engage in similar misadventure. I wish to remind Governor Sakaja that the Senate in fact directed that those NMS pending bills were the responsibility of State House, from where he was speaking yesterday, since the accounting officer for NMS was the comptroller. He should have used the opportunity yesterday to remind the president that thousands of contractors and workers are still owed money by State House and their livelihoods remain in peril as Ruto continues to ignore them. This agreement is a blatant continuation of the NMS model and with it the culture of unpaid bills, weak audit systems and unbridled corruption. Fourthly, it is in the public knowledge that the national government owes Nairobians over 100 billion shillings in unpaid rates and other payables from national government institutions. Ruto throwing around the figure of 80 billion as a symbol of his generosity to the people of Nairobi is nothing but a ruse. Fifthly, the national government continues to hold on to functions that are solidly county functions under the 4th schedule of the Constitution. For instance, the Constitution recognizes only 2 levels of roads, and that is national trunk roads and county roads. Kenyans must note that national government agencies like Kura and Kera
continue to insist on doing roads in Nairobi when they clearly need to hand over those roads and the attendant resources to the county government of Nairobi. In fact, the late Baba Raila Amolo Odinga repeatedly called for the disbandment of these two agencies, going so far as including the full unbundling of the functions in the MOU he signed with President Ruto in March of 2025. Ruto continues to not only ignore that MOU, but to actively violate it as demonstrated by the so-called cooperation agreement. In addition, there exist constitutional and legal ways to channel funds to specific counties in recognition of their unique needs and status. These include additional allocations and conditional grants. Examples of these grants include grants to counties to construct headquarters and industrial parks. By the way, you should know Nairobi doesn't receive any of those funds, but other counties receive. If indeed we needed national government to build a world-class market at Gikomba, we can channel resources to the county government of Nairobi to build that world-class market through similar instruments. Lastly, it is my considered view that arrangements such as NMS and the proposed cooperation agreement unnecessarily obfuscate and complicate oversight and accountability processes by the assemblies, the Senate, and the Office of the Auditor General. The President at every turn dismisses concerns raised by both the people and their representatives as noise. He asked those with alternative ideas to give those ideas. Chon ko ngalaletab Sifuna kosubken ak koyonchinet nekokiyai en serikalitab Nairobi. Ketesendai logoiwek kokotoi tetutiet sipitalitab AGC tenwek nemiten en county nebo Bomet nebo koboisien mashinit nekitoreten biik chetinye koimutikab muguleldo keboisien oretab komonut nebo teknolojia anan AI neigimite naetab ng'omnotet en kipng'omutinik nebo kokuyo en chokyinet akobo koimutik chebune chi nemyoni en neibe pichaitab borto en ole miten koimutiet en oretab teknolojia. Kamwa kipng'omutinik kole oranoton kobo komonut kosir ortinwek chekibo tai chekamwa kole kigoigen oretab teknolojia nekibo tai ak koyoe komonyor toretetab chokyinet chi nemokyingei konyoiset. Most of the not only surgical but the medical diagnostics are relying on AI technology. As we know, there are a lot in that name or in that group called AI, but having this machine linked to AI, I know it's going to be a process, a learning step ahead of us, but it can really help to even to a point of flagging to the prescribing doctor. So kwa hii inasaidia kuharakisha kufanya picha haraka kwa sababu iko na speed ya juu kabisa. Kitambo tulikuwa tunatumia 64 slice ambayo speed yake ilikuwa ni ya polepole na tungeweza kuchukua muda mrefu sana kumaliza mgonjwa mmoja kufanya picha. So kama kwa sasa tunatumia kama muda wa less than 1 minute kumaliza scan moja. En logoiwek alak ko kakonyorchigen boisionik chelelachen membaekab county assembly somogu en bunge nebo Narok kan kolewen bunge noton nebo kandoindetab cheng'erin. Kabit niton kosubken ak tilet nebo kapkirwok nebo barak nekoisto Wilson Murguya komago kandoindetab cheng'erin en bunge inoton en kwenutab boroinwek alak oeng. Kan kong'ololi en lang'atutab amut en sang'utab bunge inoton koyomis kandoichoton somok kondochin Salash Kisotu kole bendi koboisiechin serikali koma en kalotunet agetugul. Na kuwashukuru wenzangu MCS wa minority side kwa kuniamini na kunipa nafasi ya kuwa deputy minority leader. Nachukua nafasi hii kubwa kwa unyenyekevu, kwamba si kwamba nitakuwa mkubwa, lakini nitakuwa mfanyikazi wao kuwahudumia vile inavyopaswa. Hii nafasi tumepata ni ya kufanya kazi vizuri sana kwa uadilifu. Tutahakikisha ya kwamba tutatumia nguvu mpya, tutatumia hekima na kuhakikisha kwamba mambo ya uwakilishi, mambo ya oversight imefanywa na kuhakikisha ya kwamba tumeshirikiana
kama assembly kwa ujumla. Na tutafanya kazi na serikali, lakini hiyo sio kumaanisha kuwa hatutafanya oversight ama hatutachunguza nini inaendelea. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikisha nyinyi wote hatutakuwa compromised, na ninaomba viongozi wenzangu tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kuleta mabadiliko. Kulingana na methali moja inasema kinachodumu katika dunia ni mabadiliko tu peke yake. Kwa hivyo mimi nataka kuhakikishia kuwa tutaleta mabadiliko na Mungu atatusaidia. Asanteni sana. Maana na muhimu ya polisi kupita, itasaidia sisi kama vijana kupata kazi, kupata internship na vibarua. So ndio maana tumekuja na tunasema ipitishe kwa haraka ndio tupate kuendelea mbele na watu wapate haki yao. En logoiwek alak ko kakosom commissioner nebo Nandi Wilberforce Kilonzo biikab boror chekikonyorchigen kelchin nebo SHA nyota ak korik chemiten ngwony olyet kocher biik alak asikosirgen ak ichek sikonyorchigen kelchin nebo tetutik cheisuldo serikalitab emoni. Kinyoru logoichoton en koindo kobun sirindenyon Cherotich Korir. Kong'alaljin meng'ikab Chilalwagot neking'ate ng'atutik nebo Jesume en county nebo Nandi komwa Kilonzo kole kikotet serikalitab emoni kakwautik chebo bandab tai. Ole kamach ine biikab boror chekikonyorchigei kelchin konaisechi biik akobo kamanutietab kakwautik chotok. Rais ameongea, amezunguka nchi nzima akipatia vijana fedha 50,000 wale ambao waliapply na wakapata. Na kati yetu hapa kuna vijana tulisafirisha na mheshimiwa governor ni shahidi. Kule Eldoret wakaenda wakapokea hizo pesa kwa simu zao. Lakini wakirudi nyumbani hawataki kusema wametoa pesa wapi ya kuanzisha biashara. Wasipokuwa shahidi wa kweli, hata hao hawataona ufalme wa mbinguni. Wengine wamefaidika na hustler fund hapa saa hii, hata mwingine pengine ameomba saa hii na akalipa deni mahali. Lakini mnasema hakuna kitu serikali hii imefanya. Tukisema saa hii shahidi wa kweli asimame hapa aseme faida ambayo amepata, kuna wengi sana wamefaidika hapa sehemu hii, hata si mbali. Lakini hatutaki kusema, sijui ni kwa nini. Kates komwa Kilonzo kole wendi koyae tuyet ak boisiek kobun kokwatinwek en county nebo Nandi asikochop ng'atutik chetinyegei ak borietab mayek chemayanotin ak kerichekab bokitet. Nilipata hapa kila boma wanachemsha pombe wakisema ni tohara inaendelea. Hatari, hatari, hatari. Na nyinyi mlisikia rais vile alisema pombe haramu lazima iangamizwe. Kwa hivyo hata hiyo ya tohara nitakutana na wazee wa kanisa na wazee wa jamii ya Kikalenjin tuone hii pombe ya tohara tutafanya namna gani ili tuiondoe kati yetu. Hawa vijana wa siku hizi ukiwapatia pombe watakunywa pombe wasahau mambo mengine yote. Mimi nawaachia hayo, kwa hivyo mshirikiane na hawa machifu na polisi. Ile pombe kidogo imebaki tuangamize. Nilisema hiyo pombe tupigane nayo kama tunapigana na Al-Shabaab. En komastanyi Ose Akili kokakomach inendet koboisie muswoknatetab kasari en oret nenyolu asimaekana kuten kasarta nechengyingei boisionik. Be very careful about your social media communications. Hiyo social media mnacheza si mchezo. As employers, one of the vetting we do, kwa sababu siku hizi hatutaki kuandika kazi mtu yako na tabia mbaya. We will check your social media kabla hujapata kazi. Na kama wewe ni mtukutu, ni mtu hauna tabia mzuri, unaandika maneno machafu, unatembelea, you are visiting ile site ya ujinga, ile ya mambo ya aibu. Kong'etegei Chilalwagot neking'ate ng'atutik nebo Jesume en county nebo Nandi, logoiwekab emet chebo Aasai TV, kainenyu ko Cherotich Korir. Kongoi mising sirindenyon Cherotich Korir en logoiwechoton. Ak en logoiwek alak kokakomwa afisaekab emet cheborien kerichekab bokitet chemoyonotin kole bendi kolumdo ng'atutiet nebo kenyitab 2025 ole tinye tokyin ng'atutyonoton nebo koreben biik tugul mogornotosiek chemogorendos kosubken ak kasuldaetab mung'aret nebo aldaetab kerichechoton. Kayaak niton yegongo
kokobata wikit agenge negobo campaign nebo kiit let bitunetab mayek chemiten en chupoisekab plastics en kokwetab Mugondoi nemiten en kot neking'oten ng'atutik nebo Nandi Hills en county nebo Nandi. Tumeweka mikakati dhabiti. Iko sheria ambaye imekuja inaitwa National Policy on Alcohol and Drug Control 2025. Sheria hii itachukulia walanguzi hawa wa madawa za kulevya na hawa wafanyabiashara wanaouza pombe haramu ambayo inamaliza watu wetu. Tutawachukulia sheria kwa kuchukua mali zao. Mali yoyote ambaye umepata kwa kuuzia wananchi wetu pombe haramu itakuwa inachukuliwa, kwa kimombo tunasema forfeiture of assets. Tutachukua mali zao na tutawashtaki. By reducing the number of outlets, we make sure that the supply of alcohol is limited. At the same time, we have to strike a balance, because when the demand for alcohol is high and the supply is less, then there is a problem of second generation alcohol, which is taking a toll on our youth. We have been able to close down 178 such outlets where they were undertaking illicit brews. We have been able to close 178 against a number that previously was over 300. En logoiwekab kokonyorchigei meng'atoshekab kipchulia bogolwekab families chekikonyor nyasutik chekiib maranet en Mayu en kenyitab 2024 ole kanyor familiaishek cheite 500 title deeds koyob rubeiwotab president Kithure Kindiki ole familia agetugul nekitinye mbaret akoityi nyasutyonoton konyoru mbaretab egarishek 2 agen ichek chekikomponi gorik konyoru toretet koyob serikali. Kagusigong logoiwechoton en koindo. En kenyitab 2024 ko kiit maranet en komostab Mayu ole kiyai kapchi chechang kobet meng'atoshek malikwak ak kobet alak sobet. Kosubkei ak noton kokondochin Deputy President Kithure Kindiki ole kong'at Ministry nebo mbarenik kosuldaen boisietab kogochunetab mbarenik koityi families ichoton en amune neking'em marananoton korik chechang ole boto sugulisiek, sipitalisiek, kanisoshek ak alak chechang. Wale ambao walikuwa wamejenga watapewa ardhi leo, tutatoka hapa na title deed. Na wale walikuwa wamekodisha, hata hao nimeamrisha Wizara ya Ardhi baada ya kushauriana na Rais, hata wale ambao walikuwa wamekodisha mutapewa ardhi. Waziri yako na hiyo instructions. Familia zote zitapata pesa ya kuwasaidia kujenga. Wale walikuwa wamekodisha, wale walikuwa wamejenga. Na leo hiyo 20,000 for family ya kuwasaidia kwenda kujenga 461 families. Mimi naacha hapa na Governor Susan Kihika. I want to thank watu wa Maimahio kwa sababu mmetugojea na mkakubali against a lot of incitement ya kwamba kazi inaendelea. Lakini nimesikia maneno ya market, nitaasiliana na Rais na Deputy President ndio tujue soko ya Maimahio. Governor akituonyesha tukubaliane na nyinyi, pesa tuko nayo ya kujenga soko. En kasaratan kokimita Deputy President kole wendi serikali koboroite oretab Rironi Mau Summit sikobos chiletabgei nebo garisiek. Rais amenituma. Aripotenchini Aasai TV, kainenyun ko Juliet Chem.
Kiwangunen komiten parak koitetab biik chemoimuchegen en county nebo Laikipia ole kokoyai lagok che tibik kobet kamangunetab kasuldaetab korwotitenywan en amune chechang en ichek komotinye rabinik cholen tugukab tililindo cheboisien ichek. Kamwa women representative nebo county inoton Jane Kagiri kole bendi konyorchingen tuguk cheboisien tibik en tililindo anan sanitary towels en sugulishek tugul 290 chebo county inoton koyob kibagengeitab NCAF sikobit koger lakwet ne chepto kole nyoru boroindo negergen ak nenyoru lakwet ne werit en kasartab somanenywan. Tuko na program ya kuhakikisha all our girls wako na sanitary towels because saa zingine tunasahau there are people who struggle. Kuna sehemu katika Laikipia County there are students who use lips, wengine wanatumia vitambaa, wengine wanakosa kwenda shule siku 5. Ukifanya siku 5 kwa kila mwezi in a whole year that child will have missed school for almost 3 months. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja tunafanya ili tuhakikisha our girl children go to school, wanapata elimu na wanapata masomo vile inavyotakikana. Agoyon chitab kolenjin kokokiwong logoiwekyok kotesetai lenjin itestai iger Aasai TV sikobit inyorchigen logoiwek alak chekitesetai kisibi en olebo studio. Nekosomanun kwane Juliet Chemtai. Airtime to any network. You can convert airtime to M-Pesa. You can get good deals on bundles purchase.